Kamati ya sheria katika bunge la seneti iliendelea kupokea maoni ya watu na viongozi mbalimbali kuhusiana na mabadiliko ya sheria ya uchaguzi, kama anavyoarifu Nicholas Wambua. Mwanasheria mkuu Githu Muigai anasema kuwa Kenya inatumia mfumo wa analogi katika upigaji kura. Muigai alizungumza mbele ya kamati ya seneti ya sheria katika mjadala wa njia mbadala ya kupiga kura iwapo njia ya kupiga kura ya dijitali itafeli. There can be system failure, and there has been system failure. And that is why we must have a method, even whether we send a man by motorcycle or otherwise. We must have a way of getting the results to where they should be. An integrated electronic system that enables biometric voter registration, electronic voter identification, and electronic transmission of results. And for Kenya, that is where the bone of contention is, the point of entry, so that dead voters are not so suddenly voting. This is where the manual system has been abused. So we have cured the manual system. The mere act of voting being manual means that the entire process is both manual and electronic. From the time of voter registration to the time of transmission of the vote, there are a few electronic interventions, but the voting system remains largely manual. A few remarks. Magavana wamependekeza kwamba itakuwa ni vyema njia mbadala ya kuendesha upigaji kura iwe ya kidijitali. Pia wanataka iwepo njia ya kutuma kura za rais katika kituo kikuu cha kuhesabu kura kwanza kabisa, ili kupunguza msongamano wa mtandao. Solution is for me and we'll be discussing in the COG is investment in alternative devices that will use the same database. Even after I've been registered through BVR, it might not be possible to identify me through EVD. Like in cases where like my aunts got chopped off, or I was disfigured, I got banned and so on. And that is really something that can be dealt with within this law again, to say in the exceptional circumstances that there are people who after they were registered now cannot be identified. You make provision for those and there is a consensus. The real issue is the voters who don't turn up and we end up voting for them manually, identifying them manually. That is our problem. These others are not basically our problem. You would find millions of Kenyans having voted and they never turned up. So let's run away from situations in which that can actually destroy our country. And that is where we are having difficulties. Mwanasheria mkuu aliambia kamati hiyo kwamba hatua ya kutafuta njia mbadala si kwa nia mbaya, ila kuchukua tahadhari ya kukwamua mambo. Nicholas Wambua, KTN Leo, Nairobi.